Tolee, barattoota keenya har'a kan waliin ilaallu freshman koorsii saayikooloojii ta'a. Paartii waanidha. Boqonnaa tokkorraa kaanee waliin ilaallaa. Kabajaan akka na hordoftan kabajaan isin gaafadha. Mee waliin ilaallu. Saayikooloojiin koorsii gaafa saayikooloojii ilaallu koorsii freshman jalqaba irratti kennamu keessaa sabjektii tokko ta'ee the word psychology is derived from two Greek words, psycho and logos. Psyche refers to mind, soul or spirit, while logos means study, knowledge or discourse. Asuma irratti gaafa ilaalaa deemnu psychology jechuun jecha Greekii lamarraa kan dhufe yoo ta'u, psyche jechuun mind yookaan sammuu, soul lubbuu yookaan immoo hafuura, akkuma kana immoo logos jechuun immoo study. Walumaa galatti egaa psychology jechuun waa'ee lubbuu, hafuuraa yookaan sammuu kan qoratu kan qo'atudha jechuudha. Or knowledge or discourse. Therefore, by combining two Greek words, the term psychology epistemologically refers to the study of the mind, soul, or spirit. It is often represented by the Greek letter P, which is read as say. Then the Greek kana keessatti walumaa galatti jechoota Greekii lamarraa yoo ta'u, kan inni qoratu sammuu, hafuura yookaan lubbuu kan ta'edhaa fi qubeen ittiin ibsuu dandeenyu immoo qubee Greekiitiin peace jedhamtu sana represented maal bakka buute say jennee waamuu dandeenya jechuudha, qubeetti sana jechuudha. Psychologists define psychology different based on the international research finding the background experience. Nowadays, most of them agree on the following scientific definition. Psychology. Psychology dhaafi psychologistoonni akkaataa garagaraatti define godhanii darban jechuudha. Mee waliin ilaallu. Psychology is scientific study of human behavior and the underlying mental process. Psychology ni scientific study of human behavior, amaloota dhala namaa fi akkaataa sammuun dhala namaa ittiin waa tokko dalaguu danda'u kan qoratu psychology jenna. Amala dhala namaa, amala behavior, mental behavior, mental process. In the above definition, there are three aspects: science, behavior, and the mental process. Kana keessatti maal fayyada? Saayinsii psychology akka saayinsiitti yookaan immoo behavioriitti yookaan mental process kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Saayinsiin maal? Psychology keessatti maal fayyada? Akkamittiin immoo ibsamuu danda'a? Okay. Science. Psychology use scientific method to study behavior and the mental process in both human and animal. Saayinsiin amaloota yookaan immoo haala sammuu namaa ittiin dalagu animal bineensotaafis ta'e nama dhala namaaf yookaan bineensa irrattis kan maal ta'uu danda'udha, kan research yookaan scientific method akkaataa itti qorannoo gaggeessuu danda'u. Kana jechuun maal jedhaa? Psychology do not study behavior with common sense. Kana keessatti saayinsiin amaloota waliin qaban qoratu. This means psychologists do not study behavior with common sense. Rather, they follow scientific procedure and they use empirical data to study behavior and mental process. Kana keessatti common sense kan waliin ta'an qoratu. Garuu amalootaa fi haala sammuun ittiin dalagaa gaggeessuu danda'u in qorata jechuudha saayinsii keessatti. Saayinsiin kana psychology keessatti ga'ee inni qabu jechuudha. Then behavior refers to all our outward overt action and reaction such as talking, facial expression, movement, etc. There is also covert behavior which is hidden, not observed and generally considered as a mental process. Keessatti behavior ni jennu refers to outward behavior amala gaafa jennu amala nama tokko gaafa ilaallu kan ijaan irraa arguu dandeenyu jechuudha. Kan ijaan arguu dandeenyu amala nama tokkoo kan dhaga'uu dandeenyu kan bakkeedhaan outward yookaan overt isa jennu jechuudha. Alaan kan nutti mul'achuu danda'udha jechuudha. Actionii gocha alaan nutti mul'achuu danda'udha behavior inni jennu. Research such as kanneen akka talking dubbachuu, facial expression jennu haala fuula nama tokko irraa mul'achuu danda'u yookaan gadduu danda'a,
gammachuu namni tokko gaafa gaddu fuula isaarraa baramuu hin danda'a. Sochii nama tokko movement isa jennu behavioral jedhama. There is also covert behavior which is hidden, non-observable and generally considered mental process. Kana keessatti overt isa jennu qorata behavior malee covert isa jennu hin qoratu. Kan keessaa mul'atu kan amma fakkeenyaaf namni tokko yaadaa jira yoo ta'e waan inni yaadaa jiru ammoo baasee hin dubbannetti namni wayii tilmaamuu hin danda'u. Namni bira taa'ee jiru tilmaamuu hin danda'u. Isa kana maal jenna? Covert jenna. Isa keessoo jechuun internal jenna. Then kan biraa mental process isa jennudha. Mental process refers to all the internal yani kun covert sama jennu. Mental process immoo ama psychology and iroonni mental process hin qabu. Internally qorata. All internal covert activity of our minds such as thinking, feeling and remembering isa jennudha. Fakkeenyaaf namni tokko internally yeroo jennuga kanneen akka thinking yaaduu, feeling miira nama tokko dhagahamu, remembering yookaan immoo yaaduu yookaan waan tokko remembering kan jennu. Isaan kana mental process jechuudha. Mental processiin psychology keessatti kana qorachuu danda'a jechuudha. Kanaaf thinking nama tokko yoo waadaa jiraate yookaan miira nama tokko amma keessatti miireffata waan ta'eef irraa ilaallee maal gochuu danda'u tilmaamuu hin dandeenyu. Kanaaf isa kana covert fi overt jenna. Kanaaf mental processiin covert yookaan internal qorata, behavioring garuu overt action yookaan outward dha jechuudha. Okay. Mi waliin ilaallu. Okay. Goal of psychology and maanni galmi psychology tokko lama irratti immoo goal of psychology maanni galmi psychology isa jennu. Okay. Have you listed some? Listed some. Muraasa tarreessuu dandeessaa jira. Fine gaariidha. Let us see goal of together below. Then as a science of psychology, as for goals, science in psychology goaliiwwan yookaan immoo galmoota gurguddoo afur qaba jechuudha. Isaanis description, explanation, prediction and control isa jennudha jechuudha. Okay. Description. Maan description goolii psychology keessatti dictionary maal fayyada? Maal immoo akkamittiin immoo fayyaduu danda'a psychology keessatti isa jennu mee waliin ilaallu. Description involve observing the behavior and noting everything about it. Kanaaf descriptionin observe isa jennu isa qayyaban isa waa tokko ilaallu waan tokko fakkeenyaaf jammara waan tokko ilaalla adda baafanna isa jennu adda baafachuu qayyabachuu kan qo'achuu observing description keessatti jechuudha about why wanta tokko amma fakkeenyaaf it is a research for answering for question. Kanaaf erga research goone DB wanta kanaaf kennuu danda'u what is happening maal ta'aa jira wanta erga research goone erga observe goone wanta ta'aa jiru sanaaf DB kennuu kan dandeenyu description jiratti where it does it happen eessatti ta'aa jira isa jennu akkam ta'aa jira eenyunis ta'aa jira kan jennu gaaffii kana kanaaf DB kan daallu description jiratti jechuudha. And underwater circumference does it seem to happen immoo iddoo akkamitti ta'aa jira naannoo maal jalatti ta'aa jira haala akkamittiin ta'aa jira kan jedhu kanaaf description isa jennu jalatti kan DB laannu ta'aa jechuudha. Okay. Inni lammaffaan example jedhama. A teacher may not exact young freshman girl in his or her general psychology classroom. The behaving orderly, she is not turning to her homework. Her results are sleeping badly, and she seems to have a very negative attitude toward the course. Amma Kenya asirratti barattuu tokko jira yoo ta'e psychology irratti general psychology irratti classroom daree keessatti amala badaa mul'isu yoo ta'e hojii manaan hojjetu yoo ta'e resultiin galee keessatti rafti yoo ta'e amma kanaaf maal ta'a mucaan irratti maal akka ta'aa deemu subject sana hin jaallatu subject sanaan maal akka irra ga'u tilmaamuu kan dandeenyu description jalatti jechuudha. Okay. The second explanation gaafa jennu why is happening maaliif ta'e isa jennu why is happening isa jennu achi jalatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Then explanation is about trying to find a reason for the observed behavior. Explanation why is happening maaltu ta'e yookaan immoo why is happening maaliif ta'e maaliif uumame isa jennu explain kan goonu jechuudha. Explanation is about trying to find a reason for the observed behavior. Amma fakkeenyaaf wanta qaban sanaaf immoo sababa kennuu danda'u qabna. Isa keenyatti explanation jalatti jechuudha.
wanta sila observe description yoo observe erga goone booda explanation immoo isa observe goone sanaaf immoo reason kennuudhaaf dhumne explanation fayyadamna jechuudha. This help in the process of forming theories behavior. Kana keessatti maal fayyadamuudhaani forming theory of behavior fayyadamu. Okay, theory is general explanation of the set of observation or practice. Theory jechuun general observation or general observation or practice explain of the wanta guutummaa guututti qayyabanne yookaan observe goone yookaan ilaalle sana wanta dhugaa ta'e maal gochuudhaan explain kan goonu theory-dha. Theory jechuun wanta dhugaatti ilaalle yookaan observe goone sana kan ittiin maal goonu explain goon theory-dha. Theory fayyadamee jechuudha explanation then. For instance, fakkeenyaaf the above example to find out why the girl is doing all those things. The teacher would most likely ask her parents about her home background, her friend and her like, and they might come to understanding that this girl was behaving the way she did because she was give attention in way reward by the other people when she used to behave oddly. Fakkeenyaaf amala addaa kana barsiisaan kun asirratti maal gochuu qaba? Reasoning maaliif mucaan kun akkasiin daree keessatti raawwata amala badaa mul'isa akkasiin barumsa irratti xiyyeeffanne background isee parent isee yookaan hiriyaa isee irraa maal ta'uu qaba qorachuu qaba jechuudha. Qorachuu qaba. Explain gochuuf qorachuu qaba. Why is happening? Maaliif uumame wanti kun? Maaliif barattuun kun roondaa daree keessatti raawwatti kan jedhu yookaan immoo amala badaa adda taate barattootarraa maaliif adda akka isheen taatu kan barsiisaan kun explanation kana jalatti kan ittiin qoratamudha jechuudha. Then third prediction jechuun tilmaamuu kan waan gara fuulduraa ta'udha. Prediction is about determining what will happen in the future. Kanaaf prediction jechuun what will happen in the future wanta gara fuulduraatti ta'u jedhu maaltu ta'aa jira gara fuulduraatti kan jedhu predict ittiin kun kan ittiin tilmaamnu jechuudha. Fakkeenyaaf in this above example, this case of freshman girl, the psychologists or counselors would predict based on the behavior research into similar situation that this girl might never be able to research her full learning potential. Amma fakkeenyaaf prediction gaafa jennu mucaan barattuun kun erga daree keessatti raftee nuuf ta'e barnoota psychology irratti full taate yookaan successful ta'uu hin dandeessu. Enough resultii galmeessuu hin dandeessu jechuudha. Predict gochuu dandeenya. Maaliif qayyabatu daree keessatti barsiisota irraa oodilii amala addaatirraa mul'ata. Kanaaf barattuu kan akkamatti tilmaamuu dandeenya jechuudha. Qabxii gaarii akkasiin finne yookaan akkasiin barnoota sanaa ga'aa hin taane tilmaamuu dandeenya jechuudha. Then ni dhuma control jenna. Control. How can it be changed? Akkamittiin amala mucaa kana jijjiiruu dandeenya? Akkamittiin gara isheen subject kana jaallattutti yookaan hojjechuu dandeessutti jijjiiruu dandeenya kan jedhu. Okay. Control or modify or change the behavior from undesirable one. Jechuun amala wanta control yookaan to'achuu yookaan jijjiiruu amala behavior sana jijjiiruu irratti kan xiyyeeffatudha waan. Such as feeling in school. Fakkeenyaaf kanneen akka miirota yookaan amma mana barumsaa keessatti miiroo mana barumsaa keessatti mul'ate akkamittiin akka jijjiiramu. To disable one such as academic success. Akkamittiin akka milkaa'uu danda'an. In the example above, certain learning strengths can be used to help the girl so that she will be successful in her academic endeavor. Kana keessatti egaa control gochuu fi mucaan kun akka isheen barnoota ishee irratti qaxalee taatu yookaan akka isheen barnoota ishee irratti barnoota psychology sanaan akka isheen barnoota ishee hordoftu yookaan ga'aa taatee baatuuf successful taatee baatu maal gochuun control change gochuudha behavior sana maal akkamittiin erga research gugguunni erga qorannee erga predict goone wanta kara fuulduraatti ta'an dhumarratti control goona. Then control can also be used to see sense psychologist tries to check out the effect of certain undesirable factors in examining the relationship between two or more behaviors. For example, in studying the relationship between intelligence and academic performance, freshman course psychologist needs to control the effect socioeconomic status of family. Kana keessatti amala ishee jijjiiruu maal gochuu danda'u qabna barataa barnoota sana danda'u kan barataa barnoota sana cimaa ta'e wajjin akka isiin qo'attu gochuu dandeenya jechuudha. Kanarratti barattuun kun
barnoota sanarratti illee qabxii olaanaa akkasiin galmeessitu gochuun ni danda'ama jechuudha. Okay. Historical background and major perspective psychology isa jennu mee waliin kutaa lammaffaa keessatti wal ilaallaa. Yoo gaaffii qe'ee qabaattan na quunnamuu dandeessu. Galatooma.